Dear Ursula, dear Meta, good evening. We committed and we delivered. In October, we decided that the European Union would cover Ukraine's pressing financial needs for 2026 and 2027. Last week, we decided that Russia would not get its assets back until Moscow ends its aggression. Today, we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. As a matter of urgency, we will provide a loan backed by the European Union budget. This will address the urgent financial needs of Ukraine. And Ukraine will only repay this loan once Russia pays reparations. The Union reserves its right to make use of the immobilized asset to repay this loan. At the same time, we gave a mandate to the Commission to continue working on the reparation loan based on Russian immobilized assets. On top of that, we have agreed to roll over our sanctions against Russia. Our goal is not to prolong the war. In fact, today's decisions are a crucial contribution to achieve a just and lasting peace in Ukraine. Because the only way to bring Russia to the negotiation table is to strengthen Ukraine. Today's decisions will provide Ukraine with the necessary means to defend itself and to support the Ukrainian people. The message we are sending to Russia today is crystal clear. First, you have not achieved your objectives in Ukraine. Second, Europe stands with Ukraine today, tomorrow, and as long as necessary. Third, Russia must come to the negotiation table in a serious way and accept that it will not win this war. Because the only way forward is a ceasefire and a negotiated peace. Our political and financial support to Ukraine will not falter in war, in peace, in reconstruction. We are committed to building a free and prosperous Ukraine within the European Union. On one hand, we proposed EU borrowing on the market, and on the other hand, we had developed the reparations loan. Very important was in our discussion that last week already on Friday, we had sent a very clear and strong political message by immobilizing the Russian assets in the European Union over the long term. So that message was very clear. And building on that, we today had then agreed to find a solution for the financing of Ukraine in the next 2 years. The member states have agreed to finance the Ukraine through EU borrowing on the capital markets for an amount of 90 billion euros for the next 2 years. We will do this by way of enhanced cooperation that is backed by the EU budget headroom and based on an unanimous agreement to amend the MFF. Similarly to the reparations loan, very important here, Ukraine would only need to pay back the loan once it receives reparations. Until then, the immobilized Russian assets will remain immobilized, and the Union reserves its right to make use of the cash balances to finance the loan. This is the solution we found together, and as discussed in the last weeks, financing Ukraine beyond 2027 will then be part of the next MFF discussion. In this European Council, we will reach unanimity to ensure immediately this loan that clarify that we have a clear solution to support Ukraine, and at the same time, we can continue to work on to address all the legal, technical issues that we need to address to implement the reparation loan. So we had a
very clear goal, that was securing the financing for Ukraine. That is the utmost importance. 90 billion for 2 years. If we would not have had this tasking to put on the table two options for the financing for Ukraine, my guess is we would not have had the courage or the political momentum to permanently immobilize the Russian assets. That's the big win. Because, as you know, before that, every 6 months there was a threat that just one member state not agreeing to the sanctions anymore, the rollover of the sanctions, the immobilized Russian assets would have been gone. Now they are secured for good and can only be mobilized again with a qualified majority. So that was, I think, the most important part in it. Az európai hatalmi rend korábbi egyensúlya megbomlott. Tehát korábban ezt az egész kócerájt, amit Európai Uniónak hívnak, ezt a tanács vezette. Tehát a tagállamok vezetőinek a gyülekezete. Mi hoztuk a stratégiai döntéseket, mi öltük ki az irányokat, mi szabtunk határidőket. És a bizottság alárendelten a tanácsnak tette a dolgát. Én alkalmazottam, én fizetem. De most a különböző belső változások miatt ugye a parlamentnek a szerepe megnőtt. És ma a bizottság jobban ki van téve, egzisztenciálisan, az állását tekintve, egzisztenciáját tekintve a parlamentnek, mint a tanácsnak. És gyakran vannak olyan kérdések, ahol a bizottság, persze nem bevallottan, de összejátszik a parlamenttel, és lényegében elmeszeli a miniszterelnökök döntését. Tehát az egész európai döntéshozatali rendszerbe olyan ficamok kerültek bele, amik a tagállami vezetők számára megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik, hogy érvényesítsék az akaratukat. És ilyen bonyolult manővereket kell végezni, ahelyett, hogy mint régen volt, én emlékszem rá, hogy volt régen, eldöntöttük, hogy mi lesz, megmondtuk a bizottságnak, hogy ez a feladat, és meg kell csinálni. Most nem ez van. Hogy meddig lehet ezt csinálni, én nekem az a véleményem, szerintem itt a végóráit érjük az Európai Uniónak. Tehát ez a lezáró szakasz, ez a dezintegrációnak a fázis, amelybe beleléptünk, amit úgy kell elképzelni, hogy hozunk döntéseket, amiket aztán vagy a tagállamok nem hajtanak végre, vagy a bizottság nem hajtja végre, vagy a parlament bénít meg. Tehát itt születnek döntések, aminek nincsen konzekvenciája. Tehát az Unió nem úgy omlik össze, vagy nem úgy lesz neki vége, hogy sokan gondolják, lesz egy drámai pillanat, és akkor az egész, hogy mondják, összeomlik. Ez túl nagy, ez nem így működik, hanem ez dezintegrálódik, szétrázódik. És ennek a napjait éljük, ebben vagyunk benne. Ez nem egy nap lesz, hanem egy történelmi korszak. Hosszú évekig is eltarthat, de ez a vége. Tehát ebben így, ha nem szervezzük radikálisan újra az egész Európai Uniót, amit lehetne, és szerintem kellene is, szoktunk is háttérben beszélgetni ilyesmiről, van Magyarországnak is erre vonatkozóan stratégiája. Ha azt nem végezzük el, hogy az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezzük, ha ezt nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.